Shri Gurubhyo Namaha, and welcome to the Sri Vidya Temple's online classes in chanting. Tonight, we're continuing a class on Sri Narayani Stuti. So this is a very famous and very powerful stuti or hymn of praise that is found in chapter 11 of the Durga Saptashati. So we are taking Narayani Stuti as the first 35 shlokas in the 11th chapter. Okay, so first I'll start with the Ganapati prayer, and then we'll start. Om Shuklam Baradharam Vishnum Shashivarnan Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Viknopashantaye. Shri Gurubhyo Namaha. Okay, so last time we completed, I believe, the first 14 shlokas. So we'll start from number 15. Mayura Kukkuttavrute. Mayura Kukkuttavrute. Mayura Kukkuttavrute. Mahashaktidhare Naghe. Mahashaktidhare Naghe. Mahashaktidhare Naghe. Right? Mayura Kukkuttavrute Mahashaktidhare Naghe. Mayura Kukkuttavrute Mahashaktidhare Naghe. Mayura Kukkuttavrute Mahashaktidhare Naghe. Good. So I was able to hear the Mahapranas dha and gha in dhare naghe. So that was good. Just pointing out the Mahapranas there. Let's do the next line. Kaumari rupa samsthane. Kaumari Rupa Samsthane. Kaumari Rupa Samsthane. Narayani namostute. Narayani Namostute. Narayani Namostute. Kaumari rupa samsthane Narayani namostute. Kaumari Rupa Samsthane Narayani Namostute. Kaumari Rupa Samsthane Narayani Namostute. Good. Shankha chakra gada sharanga. Shankha Chakra Gada Sharanga. Shankha Chakra Gada Sharanga. Good. Just notice the Mahaprana in Shankha. 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 The word Sharanga, that's a very tricky one. So that may take a little bit extra practice because we're not used to that sound combination of ringa. So Sharanga. So you can everyone can practice that a little bit more when they're practicing on their own. Gruhita Paramayudhe. Grihita Paramayudhe. Grihita Paramayudhe. Shankha Chakra Gada Sharanga Gruhita Paramayudhe. Shankha Chakra Gada Sharanga Grihita Paramayudhe. Shankha Chakra Gada Sharanga Grihita Paramayudhe.
I think I'm doing Good. Sharanga. Am I doing right? Sharanga. Am I Yes. saying it right? Okay. Yeah. So, sometimes when we pronounce these things, we may like almost add an extra syllable Ah, if if it's tricky. So we don't want to be in the habit of saying something like sharenge or ah, sharange. ah. Um, so it takes a bit of practice to condense all of the sounds, into one syllable. Okay. So it sounds correct to me, but everyone can just um, make sure they're paying attention to not introducing any extra vowel in there, like ringe or range, sharinge. The ringe Mm. should be all one syllable, if that makes sense. But it sounds correct to my ear when you pronounce it. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Yeah. All right, let's do the next line. प्रसीद वैष्णवी रूपे प्रसीद वैष्णवी रूपे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते Good. गृहीतोऽग्रमः चक्रे गृहीतोऽग्रमः चक्रे गृहीतोऽग्रमः चक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे 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 Good. गृहीतोऽग्रमः चक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे गृहीतोऽग्रमः चक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे गृहीतोऽग्रमः चक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे Good. So in every case, I may not be pointing out the Mahapranas, but in this line, we have the Dha Mahaprana coming twice. Damstro Dhruta, so Dhruta, and then also Vasundhare, Vasundhare. Okay, so we don't want to miss those. Now the next line. वराहरूपिणि शिवे वराहरूपिणि शिवे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते Good. नृसिंहरूपेणोऽग्रेण 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 Good. Just a little bit more holding after Dirgha in Ogrena. Ogrena. Okay, but very good. हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे
हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे Good. So the beauty of this stuti is that with just 35 shlokas, we're actually invoking the energies of so many different forms of gods or shaktis or goddesses. So here we have Nrusimha Rupa. So this is the very powerful Narasimha Swami. We all know how very powerfully protective that form of divine consciousness is. So this is very auspicious and powerful that we're invoking the most ugram forms of God. So ugram we translate as fierce, but this is fierce in protection, fierce in rooting out evil and shielding devotees from the difficulties. So when times are tough, when things are really challenging and desperate, that's when God comes in the form with ugraviryam, the strength of a fierce intensity of motherly or fatherly protection. So we have the most Saumya forms like Lakshmi Devi, Mahadevi, Saraswati Devi, and then we also have these very fiercely protective forms like Narasimha Rupa and also Varaha Rupa, like the various incarnations and forms of Lord Vishnu as well. And then Trailokyatrana Sahita. So Trailokyatrana, the one who is protecting all beings in all the three realms, the three lokas. Okay, so let's do the next line. Trailokyatrana Sahite त्रैलोक्यत्राणसहिते त्रैलोक्यत्राणसहिते Narayani Namostute. नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते Trailokyatrana-sahite Narayani Namostute. त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते Good. Kiritini Mahavajre. किरीटिनि महावज्रे किरीटिनि महावज्रे Sahasranayanojvale. सहस्रनयनोज्ज्वले सहस्रनयनोज्ज्वले Kiritini Mahavajre Sahasranayanojvale. किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले Very good. Just take a look at the first word, kiritini. So the final ikara is hrasva, not the dirgha. So you were saying it a little more like a dirgha, but it's hrasva only. So it's just like kiritini maha, kiritini maha. Okay, so ni will just be hrasva. Okay, let's do the next line. Vratra
वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते Good. वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते Good. So the reason why in many cases the Devi names are ending with a hrasva and not the dirgha. So for example, we're very used to hearing something like Narayani, Narayani. So a feminine name will often end in that long E sound. So we're used to hearing that. That is a particular grammatical ending in the Sanskrit grammar. So in this stuti, for many of the shlokas, we're actually addressing Devi directly. So we're not saying something about Devi in the third case. We're addressing Devi directly. So in Sanskrit, when we are addressing someone directly, the end of the name will change. So Devi becomes Devi. So the long form of the ending changes to the short form. Same thing like Narayani becomes Narayani. So this is the reason why it's Narayani Namostute. Same thing for the Aindri. So Cha plus Aindri. Aindri is the name of, you could say the Shakti of Indra Deva, or you could say the wife of Indra Deva. So this is the reason why Aindri will be pronounced like Aindri. Narayani will become Narayani because we're addressing them directly. Okay, so let's see. All right, let's do the next line. Shivaduti Swarupena शिवदूती स्वरूपेण शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले 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 शिवदूति स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले Good. घोररूपे महारावे घोररूपे महारावे घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते Good. दंष्ट्राकराळवदने दंष्ट्राकरालवदने दंष्ट्राकराळवदने
शिरोमाला विभूषणे शिरोमाला विभूषणे शिरोमाला विभूषणे दंष्ट्राकराळवदने शिरोमाला विभूषणे दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे Good. चामुण्डे मुण्डमथने चामुण्डे मुण्डमथने चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते Good. लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्पधे ध्रुवे श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे Good. लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्पधे ध्रुवे लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे Good. महारात्रिमहामाये महारात्रि महामाये महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते एक्सक्यूज मी अम्मा महारात्रिमहामाये नारायणि नमोऽस्तु ते महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते Good. Do you want to check in case there's anyone, a couple more people joined, if you want to see if anyone else is able to repeat the lines? Yeah, so I see Surya Amma there. Amma, Surya Amma, are you able to repeat after Ekdam? Sure, ma. Which line, Amma? We are going to finish the 22nd. 22nd. Okay. After 22nd, so it will be May Day Saraswati. Oh, yes, Sure. we'll be going on with shloka number 23. Uh-huh. Okay, Yeah. thank you. Medhe Saraswati Vare Medhe Saraswati Vare Medhe Saraswati Vare Good. Bhuti Babhravitamasi Bhuti Babhravitamasi Bhuti Babhravitamasi Medhe Saraswati Vare Bhuti Babhravitamasi Medhe Saraswati
सरस्वति वरे भूतिभाभ्रवितामसि मेधे सरस्वति वरे भूतिभाभ्रवितामसि Good. Niyate tvam prasideshe नियते त्वं प्रसीदेशे नियते त्वं प्रसीदेशे Narayani namostute. नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते Niyate tvam prasideshe Narayani namostute. नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते Very good. Now we come to a very famous and powerful shloka. This one also occurs in the Durga Saptashloki. And this is a very beautiful shloka. Sarvaswarupe. So Devi, you are in every form, every being that I can see. Sarveshe, Sarva Shakti Samanvite. You are all energies in the cosmos put together. Bhayebhyastrahino Devi, Durge Devi Namostute. So please protect us, protect me from all of my fears. So this is something very interesting to meditate on the meaning as well. Because when Devi is in all of the forms, when she herself is the energy pervading all the forms and the entire cosmos, where does the fear come from? Who is there to fear? So this is very interesting philosophy as well. Sarvasvarupe sarveshe सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते 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 सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते Good. भयेभ्यस्त्राहि नो देवि भयेभ्यस्त्राहि नो देवि भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते Very good. एतत्ते वदनं सौम्यम् एतत्ते वदनं सौम्यम् एतत्ते वदनं सौम्यम् लोचनत्ते
लोचनत्रयभूषितम् 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 एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् Good. पातु नः सर्वभूतेभ्यः पातु नः सर्वभूतेभ्यः पातु नः सर्वभूतेभ्यः. Good. So here in this line, we have visarga, the H, well, in English, the H with the dot underneath, coming 2 times. But each time it's pronounced differently because there are different sounds coming after. So in the first case, we would say patunaha, but because the sa in sarva is following, we pronounce that visarga like nas. We pronounce it the same as the S sound following. So it becomes patunasarva, patunasarva. And there's holding on the visarga as well. Then later we have bhutebhyaha, bhutebhyaha, followed by the ka in katyayani. So here we pronounce the visarga in a different way. So it sounds a little bit like the breath coming out, where the throat is constricted a little bit, but not all the way. So it sounds a little bit like it's like halfway between a ha and a ka. So if you think of ha and ka and keep your throat sort of halfway between those two sounds, that will be the sound of visarga in front of a ka sound. Okay, so you'll see that in when I do the full line. But let me just do the second half of the line now. Katyayani namostute. कात्यायनि नमोऽस्तु ते कात्यायनि नमोऽस्तु ते. Good. So everyone can pay attention to the sound of visarga in the 2 different words. Patu nas sarvabhutebhyah katyayani namostute. पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते. Good. So I can hear the pronunciation of visarga in bhutebhyah katyayani. But when you're pronouncing the naha, it still sounds a little bit like you're saying na. So it could just be that I'm not able to hear it over the Zoom connection. Yeah, let me repeat it Amma once. पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते. Is this correct, Amma? Yes, that sounded more clear to me. Thank you. Okay, so let's do the next line. Jvalakaralamtyugra. ज्वालाकरालमत्युग्र ज्वालाकरालमत्युग्र Masheshasuranam. मशेषासुरसूदनम् मशेषासुरसूदनम् Jvalakaralamtyugra.
ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्. Good. त्रिशूलं पातु नो भीतेर् त्रिशूलं पातु नो भीतेर् त्रिशूलं पातु नो भीतेर् भद्रकाळि नमोऽस्तु ते भद्रकाळि नमोऽस्तु ते भद्रकाळि नमोऽस्तु ते त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाळि नमोऽस्तु ते त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाळि नमोऽस्तु ते त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाळि नमोऽस्तु ते. Very good. I'm not sure if I'm not hearing it, but just if you look at the word bhiter, there's a r sound at the end of it. So I couldn't quite hear that, but it could just be the connection. So it's bhiter bhadra. Yes. Bhiter bhadra. Okay, just in Tri case the couples have might not have. त्रिशूलं पातु नो भद्रकाळि नमोऽस्तु ते. Good. Okay, let's do the next line. Hinasti दैत्यतेजांसि हिनस्ति दैत्यतेजांसि हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् स्वनेनापूर्यया जगत् स्वनेनापूर्यया जगत् हीनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत्. Good. So one thing is we want to make sure that we're not separating the first half of the line from the second half. So if we look in the middle, we have the words tejam sisvanena. So there's we need to link the words according to the rules of chanting. And because sva in svanena is a conjunct akshara, we have holding on the is. So it's tejam sisvanena. Tejam sisvanena. Okay? Okay, ma. I'll try once, Amma. Okay. हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत्. Good. So that's the correct holding. And sometimes because of the rhythm of each line, according to the holding and the dirghas and so on, the rhythm may feel a little bit tricky and it may be a little tricky to get the melody. So what I'll do is I'll just repeat this line 2 times myself as practice for everyone. Hinasti दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् हीनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया jagat. Okay, so let's do the next line.
सा घण्टा पातु नो देवी sorry. सा घण्टा पातु नो देवी सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो sorry, let me do that again. पापेभ्यो नः सुतानिव पापेभ्यो नः सुतानि वा पापेभ्यो नः सुतानि वा सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव सा घण्टा sorry सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानि वा सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि वा Good. असुरासृग्वसापङ्क 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 चर्चितस्ते करोज्ज्वलः चर्चितस्ते करोज्ज्वलः चर्चितस्ते करोज्ज्वलः असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः Very good. शुभाय खड्गो भवतु शुभाय खड्गो भवतु शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् चण्डिके त्वां नता वयम् चण्डिके त्वां नता वयम् शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् Very good. Okay. Uh, so we do have 10 or 15 minutes left in the class. Now the next several shlokas are the longer variety. So instead of going on to those, I think I will save all of those for the next class. And what I'll do now is I'll go back to where we started tonight. And I will do a review so everyone can practice what we've done. So going back to the 15th shloka, I'm going to repeat each line 2 times as a practice. Okay. Mayurakukutavrutte mahashaktidhare naghe Mayurakukutavrutte mahashaktidhare naghe Kaumari rupa samsthane narayani namostute Kaumari rupa samsthane narayani namostute Shankha gada sharanga gruhita paramayudhe Shankha
चक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते गृहीतोऽग्रमः चक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे गृहीतोऽग्रमः चक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते दंष्ट्राकराळवदने शिरोमाला विभूषणे दंष्ट्राकराळवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वति वरे भूतिबाभ्रवितामसि मेधे सरस्वति वरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ज्वालाकराळमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् ज्वालाकराळमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाळि नमोऽस्तु ते त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाळि नमोऽस्तु ते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृग्भसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः असुरासृग्भसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्. Okay, so I think we'll stop there for tonight's class. And so we'll finish up the final shlokas in the next class. So I just want to check if anyone has any questions on what we've done tonight, or if anyone is unfamiliar with the terms that I have used, like Mahaprana or holding after Dirgha. You can feel free to ask any questions now, and I'm happy to explain that. Okay, so it seems like everybody is clear on the terms. So thank you very much for joining, and we will see you in the next class. Shri Matre Namaha, Shri Gurubhyo Namaha. Thank you.